This conference will now be recorded. See, if you have any idea about that, there is two types of Excel sheets will be available in our society. మీకు ఎక్సెల్ మీద బాగా ఐడియా ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్స్ ఉంటాయి. సి బిఫోర్ 2007 బిఫోర్ 2007 ఇయర్ వరకు there is a one type of file will be available. Those types of file we can as a XLX file, dot XLS file. గుర్తుందండి XLS files యూజ్ చేస్తాను. But after 2007, we are using the file that files are called XLXX file. Okay, ఇప్పుడు కూడా XLX ఉన్నాయి, XLX రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి. But we can use anything. After 2007, we are using XLSX files. It's nothing but .xlsx files. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మనం ఎక్సెల్ షీట్ని టూ వేస్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫైల్ లాగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి XLXX లాగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎనీ ఫైల్, సి న్యూ Microsoft Excel, then I will do something changes in the file. I am taking testing, ఎక్సెల్ షీట్లో టెస్టింగ్ అని రాస్తున్నానండి. ఆ తర్వాత ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాను చూడండి. సేవ్ as this PG on desktop. We can store it as a XLX 2007 will be available. Where it is? No, we can directly save it if possible. Test.xlx. See, if I close this file, you can see this file format. See, XLS format. There are two types of formats of files will be available. Those are XLS files and XLSS files. See, XLS files, XLSS files. Two types of files. ఇది నార్మల్గా సేవ్ చేసి ఇంకా ఇది చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుందో. దిస్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుందో. I can show you some files which will in the other format. Practice. You can take this. See, XLSX file format. But 100% we use the XLSX files to read the data from the Excel sheet itself. Okay, we'll use this type of format to read the data from the Excel sheet. To do this, we need to download one jar file. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను గుర్తుందండి, జార్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా సెలీనియం స్టాండ్ జార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసాం మనం. టెస్టింగ్ we are not started testing. That is also I am going to start soon. Okay, see, for these two things we use some jar files. See, if you use only pie jars, if you download only pie jars, then it support ఓన్లీ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫైల్స్. మీరు పై జార్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేశారనుకోండి, పిఓఐ జార్ట్స్ కేవలం ఎక్స్ఎల్ఎక్స్ ఫైల్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ పిఓఐ ప్లస్ ఓఓ ఎక్స్ఎంఎల్ జార్ ఫైల్స్, ఈ రెండు కాంబినేషన్ జార్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో సార్ దట్ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? yeah, POA supports only the file which is before XLS files. అంటే 2007 ముందు మనం వాడే ఎక్సెల్ షీట్ కి మాత్రమే పాయ్ చార్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వేరస్ ఇఫ్ యూజ్ పాయ్ ప్లస్ ఓవో XML, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ బోత్. ఓకే, ఓకే శిరీష. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే సార్ we can able XLS కి XLX XLS XLSX means కి basic difference. I can say that some features. వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Yeah, I'm saying XLS XLX is nothing but after 2007 there became some modification in the XLS sheet, and the name of the format of the file changed to the XLXX. అంటే ఇంతకుముందు ఒక ఫార్మాట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఆ ఫార్మాట్ని మాడిఫై చేసి కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ న్యూ థింగ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఫార్మాట్ చేంజ్ చేశారు. ఫార్మాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్. డాట్ తర్వాత XLX, డాట్ తర్వాత జావా, వాటిని ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. ఆ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత ఇలా మాడిఫై చేశారు. బట్ వీ డోంట్ నీడ్ దట్ మచ్ అప్డేట్.
The thing we need is how to write the code, how to implement our code, how to store in brain. Okay, very important, guys. So that we need to download these files. First, we need to open browser, any browser. Okay, and then open MVN repository and download it. Okay, then after that add, not download, open MVN repository, copy the version, any version, and what we need to do, save it in pom.xml file. తెలుసు కదండి pom.xml ఫైల్ అంటే మీకు ఎక్కడ ఉంటుందో ప్రాజెక్ట్ లో ఎనీవన్? Yes, sir. Yes. Once we'll build, next build the project. Then automatically updated jar files will be downloaded. ఏమి కావాలో అవి డౌన్లోడ్ అవుతాయి. Okay, see, I can show you how we need to do the process. Now I am going to browser, Control T, MVN repository, then I am typing for POI and I am going to click on search. See, Apache Py is a Java API to access Microsoft files, but the Apache Py Java API to access వీటిందంటే ఇంకా వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంకా ఇది నార్మల్ సమ్ ఫైల్స్ వరకు అంటే అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెన్స్ ఫైల్ వరకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. కానీ పై ప్లస్ OOXML ఫైల్ ఏమవుతుందంటే ఇంకా దట్ విల్ సపోర్ట్ ది లేటెస్ట్ వర్షన్. సడన్ గా వర్షన్ చేంజ్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ సపోర్ట్ బోత్ ద ఫైల్స్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పై OOXML ఫైల్. I am clicking on this. Then after that I am taking any version. Okay, so that I am taking some stable version. It is not a beta version, it's something stable. So that I am copying these dependencies from here itself. Then what is the step, guys? Anyone help me? Here in the pom.xml file I need to store it. See, ఇక్కడ లేదు కదా డిపెండెన్సీ. ఆ డిపెండెన్సీ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇందు లోపల వచ్చేసి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. What happened? It will stored into the dependency. Then I'm going to build my project to download the certain repository. How? By using maven build. We need to save the changes. Then we are building the project. Even it is fail or pass, we'll get the pie jars. I will show you. Downloading, student, downloading from repo. Repo means from this repository it is downloading the required jar files. Student, py OOXML collection, OOXML schemas collections. It is going to download all the required things for our Excel readers. Okay, it's downloading. Wait for some couple of seconds. After downloading these jar files, then we need to write some sample code how to read the Excel sheet from Eclipse. Okay, so that you'll get some clarification how to read the data from the Excel sheet. Okay, guys. So meanwhile we'll do some more thing. See, for reading the Excel data there are certain types of methods will be available. See, for example, if I take the Excel sheet, first what we need to do, first we need to go into the sheet. We need to find the sheet name. ఇప్పుడు ఒక షీట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? బేస్డ్ అపాన్ ద షీట్ నేమ్, సారీ ఎక్సెల్ నేమ్. ఆ తర్వాత it contains a number of sheets. Then based upon the sheet name we need to move to specific sheet. Then based upon the row number we'll go to specific row. Then based upon the column number we'll read the data. అదే కదండి flow. The flow will be start from first we need to find the Excel sheet where it is located. Then after finding the Excel sheet we will go into the Excel sheet. Then after that we need to see this workbook. After that in the workbook which sheet we need to work. అది sheet లో ఉండొచ్చు మన డేటా, sheet 3 లో ఉండొచ్చు. So then we need to enter into particular sheet.
After sheet, I want to get the data. Where we need to get based upon the rows, based upon the columns. First, I will go to specific row. Then after that, I can go to specific column. Then I will get the which data I want on that particular data. I will pick the data and I will use my further usage. అసలు ఈ ఎక్సెల్ రీడర్ డేటా ఎందుకు చెప్పాను ఐడియా ఉందా నీ కాన్సెప్ట్? The main usage of this Excel reader is to pass data from Excel to application. For example, నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండొచ్చు. ఐ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ లాగిన్. మామూలుగా మనం ఎలా చేస్తాము? సెండ్ కీస్ యూజ్ చేసి ఇక డైరెక్ట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం. సంథింగ్ xxx @yy డాట్ జెడ్ అంటే @gmail.com టైప్ లో ఫార్మాట్ చేస్తాం. బట్ ఇది మనం హార్డ్ కోడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. రేపు సడన్ గా మీ మేనేజర్ వచ్చి నేను ఈ క్రెడెన్షియల్స్ కాదు ఇంకో క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అవ్వమన్నప్పుడు యు ఆర్ రెడీ టు లాగిన్. సో కోడ్ లో మాడిఫై చేయొద్దు. సో modification should be done in the Excel sheet. So on that perspective, we are using this Excel sheet for this perspective. And the other thing is there is any application form will be available. For example, if your manager say that, hey, something XYZ, can you create some Gmails? Can you create some Facebook accounts? So for that, we'll take n number of data from here itself. See, I can take first name, last name. I can say that phone number. Then I can take the date of birth. Then I will take the Gmail. Then I can take the all the things. And then we are going to submit into the Facebook. It will create the account. To create n number of accounts, we need to pass the n number of data. By default, it will read the data from the Excel sheet and it will create the account. ఇక్కడ నేను 10 లైన్స్ కోడ్ రాసాను, 10 లైన్స్ డేటా రాసాను అనుకోండి, 10 ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. 100 లైన్స్ రాసా 100 ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే టెస్ట్ డేటా, బల్క్ టెస్ట్ డేటా స్టోర్ చేసుకునే కోసం వీల్ యూజ్ ద ఎక్సెల్ డేటా. ఓకే గైస్, యు గట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? Okay, please put some focus. What I'm saying is it's very important. See, first మనం ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకుంటామండి. ఫస్ట్ ఫైల్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. See, in Excel we'll perform two types of things. ఏం టైప్ చేయొచ్చు మన ఎక్సెల్ లో? మనము విల్ రీడ్ ద డేటా, we'll read data from Excel as well as we'll write data. కరెక్ట్, మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో రాయొచ్చు, తీసుకోవచ్చు. రైట్ అండ్ రీడ్. ఓకే, we'll read the data as well as we write the data in the Excel. These are the two things that we are able to perform with the help of this Excel readers and pie charts. అసలు దీనికోసం కొన్ని డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదండి. నేను చెప్పేదండి, అపాచీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, జావా మెథడ్స్. వాటిని యూజ్ చేసి మనం రీడ్ చేస్తామని. సో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ మెథడ్ method not, it's a class used to read data from Excel. File input stream అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇంకా that we can able to do read operation from the Excel sheet, as well as we'll do one more operation, that is file output stream. Okay, this is the method, this is the class, this is also class used to write data in Excel sheet. Very important, guys. In the interview room they will ask you. These are the two methods which is used to read the data and which is used to classes. Within that classes there are some methods to read the data. One is get string cell value. The name itself contains get string cell value. ఒక సెల్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకోవడానికి we are using this method to read and store into some string. Then return type ఏంటంటే ఇంకా string of data. In the same way, I want to pass the data. How? By using set cell value. By using set cell value method, we'll pass the data over particular cell item. Cell column. Same, ఒక పర్టికులర్ సెల్ లోంచి డేటా రీడ్ చేస్తుంది.
ఒక particular cell లోకి will passing the data. Okay, by using those three measures. The file input stream, file output stream is the classes which is inside the PyJars to read the data. Okay guys, in between these there is some methods will be there. First మనం excel sheet లోకి వెళ్ళాలి కదా. We need to go to workbook. See, we are using more than 2007 format. For that we use XSF sheet. First we'll go for workbook. Then after that we'll go XSF sheet. Then after that we'll go for the row. XSF row, and then we'll go for XSF cell. In this way we'll interact to one cell, one row. Then after that we are going to get the data. We'll see guys, is it downloaded or not. See, the build is failed, but download is done. No problem. See, what are the jars required is downloaded. See, you can find here itself. Some jar files. See, py, oxml, py, oxml, all the jar schemas are downloaded. Now we can create the class and we'll read the data from the Excel sheet that I will give some clarification over that by using these concepts. Which concepts? File input stream, file output stream, workbook interaction, sheet interaction, row interaction, cell interaction. Okay guys, ఈ మెథడ్స్ ఈ క్లాసెస్ ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఆన్ పర్టికులర్ సెల్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ద డేటా. ఓకే గైస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. గివ్ మీ 1 minute guys. Yeah, then after that we need to create the class name. What is our class name? We need to perform Excel reader, so that I am taking it as a Excel reader practice, because we are doing practice now. Okay guys, now I am going to start in a different ways. First I am going to take one main method. Hello, Avinash, Shirisha, Brahma, Mahendra, Suryateja, anyone? వినిపిస్తుంది కదండి? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Okay. Now I am going to take some Excel sheet that you can able to understand. I already have this Excel sheet. First, I will read this Excel data, see the process. First, what we need to do? First, we need to find out the where it is contains the location. File, yep. File is equal to, there is a file is a class which is available in Java to store the file location. Better to take like this file input stream. Yeah, file. First of all, I am reading the data, so that I am using file input stream concept. In this, I am giving the path of this location. What is the path of this location? I am going to copy this path of this location. I am going to save it. See, I am taking this practice properties. This is the path of this location. అవునా కదా, ఇదే కదండి path. I am taking Control C. Then after that, I am passing here itself. Then after that, we need to give the file name. What is the file name? Practice. .xlsx file. Then after that, as of now, I found the path. See, we need to give some exception. What means if that file is not available, it need to throw some exception.
So that it is asking, please declare your exception. I file not found exception. File కనబడకోకుండా ఇంకా ఈ exception throw అని చేయమని చెప్పినాం. Okay. Then after that, as of now, what we have done, we find the path of the file. మనం file కనుక్కున్నాం. Next, we need to find the workbook. So that XSF workbook, it is also class. Workbook is equal to new XSF workbook. Where is this XSF workbook is located? On that file only కదా. ఈ ఫైల్ లోపలే కదండి ఈ వర్క్ బుక్. అప్పుడు దీనికి కూడా లొకేషన్ కనిపించాలి కదా. సో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ డిక్లరేషన్, IO ఎక్సెప్షన్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎక్సెప్షన్. దెన్ వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్. ఇప్పుడు ఫైల్ కనుక్కున్నాను, ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళాను, ఇది ఒక వర్క్ బుక్ కనుక్కున్నాను. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ షీట్. ఈ షీట్కి ఒక నేమ్ ఇద్దాం, టెస్ట్ షీట్. నేను ఏ షీట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాలో అది కూడా రాయాలి కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు ఎంటర్ అయ్యాను? ఈ షీట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ వర్క్ బుక్. Now I need to go to sheet name, XSF sheet. A sheet like sheet. I will take some reference. Sheet is equal to, where it is workbook sheet is located in this workbook. Ee workbook lopale kadandi sheet lu undedi. So I am taking workbook reference dot get sheet. What is the name of my sheet? Anyone? Test e kadandi na sheet పేరు నేను పెట్టింది ఇక్కడ. Yes or no guys? Now I want to read the data. Sheet dot get row. Which row? I want to read this tester. Which row? 0, 1. Index start from 0, 0, 1. Row 1. What is the name of that column? Number of the column? It is 0th column. Get cell. Which column? It's 0th cell. I need to read the data. What is the method to read the data? Get string cell value which is used to read the data, and then I am storing this into the string of data. Then return type was string e kada. So now I am going to print the data. System.out.println. Okay, now see what will happen. Remember guys, whenever we are interacting with specific Excel sheet, we need to close particular sheet. It will be in an open state. It's not able to interact on that particular sheet. See, I am going to run this. What will happen? Observe very carefully. See, I am going to run it. It will read the data from the Excel sheet. See tester. It will read the data from the Excel sheet itself based upon the. See, now I want to read the data. See, for example, I want to read the data. This roll number. What is the row number? Row 1, column 0, 1, 2. Row 1 and I am storing this as a roll number. See, I am going to take this roll number. Very simple code guys, but very, very important. See, sheet open అయింది కాబట్టి cannot get the string. Sheet close చేస్తేనే it able to read the data. If you are in open format, it not able to read the data. See, now it will able to read the data. Okay, it's a number format. అదొక నెంబర్ ఉంది కదా, so it is not able to read the data. So that get numeric cell value, ఒక నెంబర్ ఉంది కదా, so that it is taking numeric value. అది ఈ ప్రాసెస్ కాకుండా ఇంకో ప్రాసెస్ లో చెప్తాను. రైట్ నో ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూస్. ఇది ఇలా కన్వర్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ అవన్నీ వితౌట్ టైప్ కాస్టింగ్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్ టు రీడ్ ద డేటా. ఇన్ ద సేమ్ వే I want to write some data that I can tell you. Please observe very carefully. So that I have done this. How to push my code to the repository? Anyone help me on the team? How to push my code to the repository?
మనకు రిపాజిటరీ ఉంది కదండి, అక్కడికి మనం కోడ్ పంపిస్తాం కదా డైలీ. Can someone help me? I am opening my GitHub repository. GitHub login. I'm going to take this my repository. One second, I will give OTP. One 96911. We entered into this repository. See, we came into repository where we are storing our code. Can anyone tell me? Evening batch no store చేస్తున్నామండి. No one is responding. Yes, sir. Evening batch. Yeah, basic concepts. See here, there is no class of the Excel readers. Now I am going to push my code to this repository. How? I need to click here, open Git bash here. Then after that, I need to go to my project location. How to go? ls. Then after cd tab automation. What is the name of our framework? Anyone? Automation framework. Sorry guys, I forgot it. Then after that, I need to status, git status. It will show these are the modified pom.xml file is modified. Something is modified, so that I need to push it. How? Git add dot. Add dot. Yes, git status. Now it moves to the working directory to the staging area. Green color like వచ్చాయి కదండి. Next I need to push to the local repository. Git commit Git -m. commit. Yes. Excel data reader. Now I need to push to our git remote repository. Git push origin main. Now my data is pushed to the repository. If I refresh my repository page, you can able to see my latest code. See here, Excel readers practice. Okay guys, now I am going to tell you one more thing, that is how to write the data. Now as of now, what we have done with the reading the data. In the same way, I will teach you how to write the data into the Excel sheet. Please observe very carefully. The same concept will follow, but there is slight changes, not a big changes, slight changes. So that I am creating one more class. The class name is create and write Excel data. So that the same way I follow the format, but everything is same. I am copying up to some components. See, my Excel sheet is common, my workbook is common, and the thing is I need to change the location where I need to write the data. Then after that, in which see I need to accept this exceptions, and I need to accept one more exception, because if the particular sheet is not available, so that it able to throw some declaration of exception, so that we are using that throws keyword. In which sheet I want to write, in the test sheet I want to write it. I'm opening this practice. I want to write in a particular column like 6th row. This is the 5th row and 0th column. I want to write the data. First, where we need to write, on that area we need to create the some sheet. ఈ column ని create చేయాలి మనం. ఇక్కడ columns ఉంటాయి, but it has to be in enabled mode, so that we are using create method. See, I can show you. Please observe very carefully. See, in which sheet, on a sheet test, I want to get row. In which row I will get some row. Row number what? 0, 1, 2, 3, 4, 5. In 5th row,
in which cell get cell, 0th cell, then create. Sorry, we need to before cell, and which cell we need to create cell. Create cell. We need to create cell, 0 cell. We need to create it. Then after that, we need to pass some data. I already said set cell value is the method available which is used to pass the data. ఇక్కడ చెప్పాను కదండి, by using set cell value over a particular column, passing the data. What we need to pass something like mr testing@gmail.com. I am passing my username. In the same way, after this column, I need to pass the get row. Sorry, same fifth row, but column will be changes. Create cell of 1. Then after that, what happened, guys? Dot set cell value of. Then after that, testing at the rate of 1, 2, 3. This is my value I need to pass over the Excel sheet. Then after that, what we need to write this data. మనం ఇంతకుముందు గుర్తుందని ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సంథింగ్ యూజ్ చేశాం కదండి. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక we need to use directly some methods which is related to the file output stream. Okay, so that you will get some clarification. Wait for seconds. We need to write in a specific workbook. In which workbook we need to write it, I can tell you. See, as of now, in the Excel readers, what we have done, we are reading the data from particular cell by using file input stream method. In the same way, here itself, what we are doing means we need to write the data on a particular sheet. In a particular sheet means where we need to write the data. These things we are going to explain you. Okay, 1 minute, guys. Where is that create cell value, get string cell value, set cell value workbook? I am taking file output stream because I am writing data. No problem. What will happen? We'll see 1 second. Then after that, I need to write in a particular file. In which file I need to write? 1 second. Workbook dot. 1 second, guys. I will explain you. Okay, I will explain you. See, what I am doing means I can explain you. See, I am creating one file output stream. File output stream means this is the one type of class where we are using to write the data. Then after that, I am interacting the particular workbook. Then after that, I am going to interact with a particular sheet. This is the common for file input stream, file output stream. But file input stream, we are using file input stream class for which is used to perform read operation. File output stream which is used to perform write operation. So that after that, after creating cell, after writing data, where I need to write? I need to write in this workbook, in this sheet itself, I need to write it. After completion of writing, I need to close my sheet so that I am using these methods. See, I will execute so that you can able to observe the difference. See, before I will show you this, then you can see the modification. See, in the line number 6, in row number 6, there is no anything. After execution, see what will the changes will occur in this sheet. I am executing this sheet. 1 second.
cannot invoke. 1 second. One second, guys. What is the issue? We'll find out it. Yeah, something maybe format difference. 1 second, guys. Maybe it is written something. I can show you. File got corrupted. I don't know what is the issue. Okay, guys, I will check and let you know. We'll continue next class. What is the issue? Okay. I have some more work. In the issue, choose chaptalande. No problem. It has to be open. The file is not unable to open it. We'll see it later. Okay, guys. నేను తర్వాత చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మేబీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ విత్ దిస్ షీట్ ఓకే గైస్ ఓకే బాయ్ ఎవరీవన్ టేక్ కేర్ ఓకే గైస్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ వినిపిస్తుంది కదా ఓకే బాయ్ టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్